Здравствуйте, уважаемые зрители телеканала CBC. Меня зовут Руслан Сулейманов, и это вновь специальный выпуск, и мы вновь освещаем Бакинский форум неправительственных организаций глобального юга. Представляю вам нашу очередную гостью, госпожа Сесиль Гедате Альварес, директор Филиппинского центра международного театрального института. Thank you very much. Thank you for participating in our program. Welcome. Thank you for asking me to join you. Thank you. Я буду беседовать с нашей гостьей по-английски и последовательно ее переводить. Госпожа Гедате Альварес имеет очень богатую биографию и очень интересный, яркий, можно сказать, неповторимый опыт работы с неправительственной организацией, конкретно с Филиппинским центром Международного театрального института, который она возглавляет с 23 лет. И прежде всего мне хотелось бы спросить госпожу Гедате Альварес о том, что было основным импульсом и что подвигло ее заниматься такой интересной работой. My first question, if you don't mind, about your very interesting, very rich biography, as far as I know. My question is what was the main intention, what was the main step made you be engaged in this activity? Well, in our country, I really intended to be a lawyer to help the oppressed, those in trouble, and I was influenced when I was given a scholarship in a graduate school program. I was still an undergraduate, and I started a teaching program. It's part of the graduate program to work with persons with disabilities. And when I worked with them, I saw the despair, sometimes the hatred, but opening them up to an artistic, relevant experience, they bloomed like butterflies out of a cocoon. And if arts can transform lives, I mean, make you a better person, give you the confidence and the capacity to confront any difficulty, then it must become a national policy. It should be given to every citizen as a right to empower them, to be able to assist the person to have a dignified life. If that is possible, then it's not just for my nation, but it should be able to link out into other parts of the world. And luckily, there is the same concern in Baku. I've been involved with the Conference of the Parties because my husband was the senator in charge of environment and was the pioneering voice to call action for diffusing the ecological time bomb of global warming and saving us from catastrophes, which is now happening because we didn't act right away. We postpone. Thank you. Thank you so much. I'd like to translate you. Just a moment, excuse me. Наша уважаемая гостья вспоминает о том, что изначально она планировала заниматься адвокатской деятельностью, но это было непросто. Она проходила специальную программу по стипендии, становясь преподавательницей, и ей выпала возможность работать с людьми, у которых есть ограничения по здоровью, и довольно часто она встречала те проблемы, с которыми встречаются эти люди, и некоторое неудовлетворение, но тем не менее наша уважаемая гостья видела, как благодаря этой важной деятельности можно трансформировать жизнь людей, придать им уверенность,
помогать справляться с их проблемами, вдохновлять их на то, чтобы идти вперед. И, как убеждена наша уважаемая гостья, это то, что должно быть национальной политикой. Но речь идет не только о той нации, которую представляет наша уважаемая гостья из Филиппин. Речь идет обо всем мире, и наша уважаемая гостья считает для себя огромной честью находиться здесь, на этой конференции, участвовать в форуме в Баку. И, как она подчеркивает, ее супруг, будучи сенатором, также вовлечен в проблемы окружающей среды. И такая деятельность – это то, что в конечном счете спасет нас от катастрофы, от природной катастрофы. Так или иначе мы уже запаздываем. My second question, if you don't mind, I know that you were an actress. And I'd like to ask you, how did this experience help you? And is this experience from theater able to help you and maybe to help us to make the activity of non-governmental organizations better and better? Actually, if you are in theater, whether you're acting or doing other kinds of things, you are becoming more sensitive. You feel. This is what they call empathy. Even if somebody is suffering, it's not you, but you cry with the person. If somebody is happy, you also are happy for the person instead of being jealous or being negative. So theater, or all of the arts, you know, theater is the meeting ground of all of the arts. It makes you think, it makes you feel, it makes you reflect on what may be wrong, what must be done. And if you are in the theater, it is basically an act of love. There is something you want to share, that you want to communicate, because it's for the betterment of the community. There is a sense of purpose. It goes beyond yourself. Unless you're in the theater to say, oh, I'm so beautiful, look at me, clap for me, you know, maybe I'll get rich, not necessarily. But really, if you are a real artist, then you must care. You have to be concerned. And this brilliant action in Baku of the NGO alliance that Ramil and his team has worked out is really a very important bridge of connecting government or the public sector with civil society that must be heard and can be the factor to push for good governance, and also to engage people in responsible citizenship. You cannot just be telling people do this and you are not yourself engaged and involving others. So with the arts, it's so important to communicate to everybody, not just to the elite or the few, those who can understand what is being told in researches. But there is a duty, a sense of responsibility to be able to share, to communicate, to explain, and be gratified that you are helping build a better world.
Thank you so much. Я спросил нашу уважаемую гостью о ее театральном опыте и о том, как это помогает ей в той деятельности, которой она сейчас занимается. Наша уважаемая гостья хотела бы обратить внимание на то, что каждый человек, приходя в театр, так или иначе испытывает определенные чувства и становится более чувствительным. Это то, что мы называем словом эмпатия. А находясь в театре, человек не чувствует боли напрямую как таковой, но человек плачет в театре, равно как и человек может испытывать мгновение счастья. Театр – это то место, где встречаются вообще все виды искусства, и в этом его уникальность. Театр – это то место, где человек может отличать правду от неправды, находить для себя ответы на многие вопросы, в частности, вопрос о том, что делать и как делать. Если вы артист, то вы должны быть убеждены в том, что вы делаете, убеждены в тех эмоциях, которые вы демонстрируете. И говоря о том мероприятии, которое сейчас проходит в Баку, я могу сказать, что это чрезвычайно важное событие, это место встречи государства, государственного сектора с гражданским обществом. И все то, что здесь говорится, оно должно быть услышано. Это должно стать фактором более грамотного, более качественного управления. Еще наша уважаемая гостья обращает внимание на такой момент, как ответственность, гражданская ответственность каждого человека, потому что мало просто сказать людям о том, что они должны сделать. Люди должны ощутить вот эту ответственность. Они должны понять, что это их долг, и мы должны сделать так, чтобы люди были способны проявлять ту самую эмпатию и делиться тем, что у них есть. Мы беседуем в конце первого дня работы Балканского форума неправительственных организаций глобального юга, и я хотел бы попросить нашу уважаемую гостью коротко подвести итоги первого дня. Какие главные достижения наша уважаемая гостья отметила бы прежде всего. My final question, if you don't mind, about the first day of this forum, could you please evaluate the activity of this forum? What are the main things you could mention today, and maybe your expectations from the second day of this forum, just in brief. I think there was immediate action and what you would call a similar support or passion that if we work together, we can accomplish, and it would be for the better good of everyone engaged in this collaboration. So what was really exciting is to feel the energy of every participant that was in sync with the idea that we must do this. We had some good experience, we must broaden it, we must reinforce it, and you're looking forward to several actions. Because here in Baku, we were able to really propose that there be a strong cultural communications about the SDGs in the climate conference, that using the arts with technology will be able to allow a representation or a clarification in cultural symbols people understand about the crisis that we're facing. Not to take it lightly, that it needs immediate emergency action. And what are the solutions, the possible action
that everybody has to be engaged. Nobody just saying, oh, let them do it, and you just look and wait. But everybody must be involved, and especially embrace the vulnerable groups, the lost, the last, the lonely, the hopeless. They have to be assisted. They have to be given the capacity and the confidence that they can surmount the obstacle. You can empower them. You can heal the trauma. You can use relevant, sensitive, culture-based, artistic experience to allow them to discover their own gold mine of talent and ability to confront the challenge and to be victorious. You can embed the values, you can give them the skills, and they will survive and they can live in dignity. We have to invest in culture. It is the right of every citizen, not just the rich, who can pay for the artistic experience. But it must be a service, it must be an investment of any government to know that human resources must be developed. Education is the key to unlock the gridlock of underdevelopment or poverty. But culture must be the catalyst. Culture that is rooted in the wealth of indigenous heritage, the bounty of your habitat that you don't waste, your history, appreciation of it, your language, and developing the possibilities of employment, of creative industry. So there is so much. As I always say, development is retarded or accelerated depending on the relevant, inclusive, intergenerational, dynamic use of culture. If it is absent, then you're going to have a problem with development. Arts is a force for education. Thank you. Thank you. Наши уважаемые гости подчеркивают, что событие, которое происходит в Баку, оно чрезвычайно важное для всех неправительственных организаций, для всех нас. И красной линией через это мероприятие проходят слова: если мы вместе, то мы сможем чего-то добиться. И это станет чем-то большим и лучшим, так или иначе, для всего человечества. Наши уважаемые гости отмечают, что на этом мероприятии, на этом форуме ощущается энергия каждого участника, ощущается опыт каждого, и каждый готов поделиться этим опытом. И наши уважаемые гости отмечают, что мы здесь как нигде ощущаем очень сильные культурные связи. И в Азербайджане мы видим то, как можно совместить искусство и технологии, и через культурные символы показать те кризисы, с которыми мы все сталкиваемся. В любом случае мы говорим о неотложных мерах, о том, что нужно делать здесь и сейчас, а не говорить о чем-то абстрактном. Мы должны подчеркнуть, что абсолютно каждый должен быть вовлечен в решение этих проблем. Главным образом мы должны помочь самым незащищенным группам, дать этим людям возможность ощущать свою силу, свою способность противостоять проблемам, помочь этим людям залечить их раны. И в этом, я абсолютно убеждена, может помочь культурный опыт. Очень важно инвестировать в культуру, и не только людям, у которых есть деньги. Этим должны заниматься абсолютно все. И мой призыв
ко всем правительствам заключается в том, что инвестировать нужно в культуру, инвестировать нужно обязательно в образование. Культура – это тот катализатор, который будет способствовать развитию абсолютно во всем. История, язык и так далее – это то, что способствует развитию возможностей. И, как подчеркивает наша уважаемая гостья, она всегда говорит о том, что подлинное развитие зависит от настоящего культурного диалога между поколениями. А культура – это та сила, которая способствует подлинному развитию. Такая беседа у нас получилась. Я напомню, нашей гостьей была директор Филиппинского центра Международного театрального института госпожа Сесиль Гидоте Альварес. Я хотел бы поблагодарить нашу уважаемую гостью и пожелать ей всего наилучшего и успехов на этом форуме. Thank you very much for this dialogue. It was very impressive, very thoughtful. Thank you so much. Good luck and best wishes for you. Yeah, and I want to thank the leadership of Baku's co-presidency and of course the NGO Azerbaijan coalition that Ramil and his team and Nadima, everybody so well organized, and that's why happily we expanded and accepted Global South platform of action to help save our ailing Mother Earth. Thank you so much. Наша уважаемая гостья благодарит за прекрасную организацию данного форума все руководство, всех тех, кто причастен к организации этого форума на самом высоком уровне. И именно поэтому, как подчеркивает наша уважаемая гостья, она, равно как и все участники, присоединились к этому мероприятию, присоединились к платформе неправительственных организаций глобального юга. На этом мы завершаем наш очередной специальный выпуск. Я благодарю всех наших уважаемых зрителей за внимание. Меня зовут Руслан Сулейманов. Всего вам самого доброго. Оставайтесь на CBC.